I welcome my co-host, Konisha. And here with me is an amazing co-host Abhijit, who is all set to make this event memorable. And together we welcome you all. Where past is meeting future. Thank you for being with us here today. This shows how eager we are to learn and exchange knowledge and how much do we love our technology. But don't you agree with me, Abhijit, that technology is best when it brings people together? It is. It is just like today. We are pleased to meet our alumni who are here with us to share insight from their life journey. And they have not achieved success but have maintained it for a longer period of time. So biggest thank you to them for making time to be with us today. We welcome each one of us to celebrate the 14th annual anniversary of Giri's Tech Hub, and I feel truly grateful to be a part of this family, where education is not just about learning, but it is about happy learning. It is an institute that has ignited tech education and helps students to connect with their dreams and the place where talent meets opportunity. To begin this special occasion, let's take a moment to felicitate our esteemed guest for today. Now, I would like to call Chandan to welcome our today's guest, Tukaram Ghule sir, with their presence. Event in a very beautiful way. Now I would like to ask Chandan to felicitate our very first guest, Tukaram Ghule sir. He is proficient in various technologies which include Spring Boot, Java, AWS and various other technologies, and holds the experience of 12 plus years in the world of technology and currently working as a Java developer at ESCOM. Now, I request Amisha Gate to felicitate Mr. Dipak Tipale sir. Sir is a senior IT lead at Angular and cloud technology. Now let's invite our next guest, Pankaj Pansal sir, and I would like to ask Akshay Sawant to felicitate him. And Inoxo Digital Media Tech Private Limited and holds the experience of more than 4 years is Mr. Nilesh Sarsis sir. I would like to call Mehraj Sheikh to felicitate him or welcome him. Sir is a technical lead at BridgeNext with 10 years of experience in Bootstrap, Spring Boot, microservices. Next, I request Kiran Giri. Please felicitate Mr. Machhindra Sudke sir. Sir is currently at technical lead in and automatic infotainment.
Now, I would like to call Harshal to introduce our next guest, Sandeep Mori sir, who is skilled in technologies like Avaya, REST APIs, Angular, SQL, and various others. He holds experience of 8 plus years and Sir, please felicitate Mr. Kiran Giri, sir. Success as a full stack Java developer with the 5 years of experience. And now would like to call Rahul Patil to welcome Sagar Shahane sir. He has experience of 8 years in the world of technology, currently working as a Java developer at WebWings company. Please, Ketan Patil, please felicitate Mr. Amnath Noipode, sir. And leader in Kotek with the 5 years of experience. Now I would like to call Manorama to felicitate Ramesh sir and thank him for his presence and making time to be with us today. Now, I request Vaishnavi Hegulkar to please felicitate Rahul, sir. Sorry, Sagar. Thank you, sir, for being with us today. We are really grateful to have. Now, I would like to call Chandan Mehte to express her gratitude of Institute on this auspicious occasion of 40th-year anniversary of the state. Experienced professionals and our institute experts and their friends. Alumni are the bridges between the past and futures, guiding the next generation with the experiences and wisdom. It's an absolute honor to stand before all of you today. I feel both excited and privileged to be addressing such accomplished professionals who have given their precious time to guide us. On behalf of all the students here, I would like to express my deepest gratitude towards our esteemed guest. Your presence here today is not just an opportunity to learn, but also inspiration for us to dream bigger and work harder. As we all are at the beginning of the exciting journey, and curiosity and of course nervousness. Your presence here is valuable for us, and it's not just an opportunity for learn but also an inspiration. You have already walked the path we are about to take, face the challenges and achieve remarkable success. Learning from your experiences will not only help us to avoid common mistakes but will also give us to clearer vision for what lies ahead. We understand that success in any field requires patience,
hard work and willingness to learn. Your experiences, lessons and advice will help us to avoid mistakes, make better decisions and shape our careers in right direction. And I want to express my gratitude towards our institute, Giri Tech Hub. One of the best things about studying here is the focus on overall development, not just academics. The soft skill sessions have been incredibly helpful me improving my communication, leadership and teamwork. These sessions have made me confident and expressing my thoughts and handling real-world situations, whether it's a public speaking, group discussions or professional attitude. The aptitude sessions are equally valuable. They help us sharpen our problem-solving skills, logical reasoning and quantitative abilities, which are essential for placements and competitive exams. Regular mocks, tests and practice exercises have prepared us for interview. Once again, I would like to sincerely thank you for coming here and share your knowledge and inspire the next generation. Your words will leave a lasting impact, and we hope to make the most of this opportunity by learning as much as possible. We look forward to our insightful sessions and to make the most of the valuable lessons you have to share. Thank you. It's my pleasure to hand over the stage to our next host, Shushan and Nikita. So I call them to take this event forward. Thank you, Abhijit and Panisha, for this wonderful opportunity. A warm welcome to everyone. And now it's my pleasure to introduce my co-host, Nikita. Thank you, and please welcome my co-host Sushan. As we move forward, I would like to take a moment to share my thoughts. Education builds the future and alumni reflects its success. Absolutely, Nikita. A good institute is known by how its students do in their life. If students learn well and achieve success, it shows that the institute has given them good knowledge and values. When alumni do great things in their life, they make their institute proud and inspire future students like all of us. In our next segment, we will invite our guests on the stage one by one to share their thoughts. And after the speech, all of the audience have opened the opportunity to ask the questions and interact with them. To begin with that, I would like to call our first speaker, Mr. Tukaram Ghule sir. Let's give them a warm round of applause. Here to share my thoughts. First of all, I would like to congratulate sir for 14th anniversary of this Giri Tech Hub. I would say that I am the core member of this Giri Techs when it started in the year of 2011-12 from the Aurangabad city. Now we call it Chhatrapati Sambhajinagar. I completely remember that we had countless memories with Giri's Tech Hub. Like we used to learn, enjoy and do the codings in the late evening as well. I am not here to give speech, I am here to just share my thoughts. So please be comfortable and let me also be comfortable. You are giving the interview or sitting in front of the interviewer, okay? So do not think like that, just consider as a friend only, okay? Because who are from village background, good. Who are from the college who does not have any identity or there is a new college in the city, okay? Who all are from Marathi background, Marathi education. Okay, good. So you all are with me only. I am Chhatrapati Sambhajinagar City Shresh College of Engineering and Technology, which was when it started in the 2008, it was the first batch. And I would like to express my attitude, saying that though I am from Marathi background, though I am from a small city, obviously Chhatrapati Sambhajinagar is not a small city, but the background is I am from the village and I studied in the college where it was the first batch. I am having a 12 years of experience
along with good expertise in the Java, Spring Boot, Spring integration technology, and I have been to the United Kingdom for 4 years. So I just wanted to say this, that background doesn't matter, where are you from? I mean, did you learn in the English medium, Marathi medium, college, etc., etc. So background doesn't matter. What matters? Matters your expertise, matters your patience, matters your attitude towards learning. Okay? So the way Giri sir teaches, the way Giri sir interact with us, sometimes they scold us, right? They also scolded on me. I cried once. You won't believe. I cried once when we were in the Aurangabad. Okay? So it's sir's attitude, sir's behavior, sir's nature that he is trying to make us good person in our life. Not only in the technology, in terms of the life, how do you behave with people and all, right? So that was the main important point I wanted to share with you, that the background. Second is patience. I completed my graduation in the year of 2012. Okay, but I started with MNC in 2014, almost 2 years later, since I completed my graduation. In the duration of the 2012 to 2014, I worked with Giri sirs in the Aurangabad. There were 2 shops. You won't believe, there is only shops like other shops, like there is a tea shops, some MacD shops and all. You know the shutters, okay, the small shutters where Giri sir used to teach us. So there we have learned Java technology. We used to learn there. We used to sit there for longer period. We used to sleep there as well. You won't believe, we used to sleep there in the night. We used to get up at 5 o'clock and go to home. So this is how we struggled, we studied. Okay? So I mean, before our sessions, we were discussing with Giri sir that students having no patience. They are saying that, okay, we completed a 3 hours course, now what to do? Some people, what do? They just complete their course and go back to their home, go back to their hostels and just enjoy. See, this time is to learn. Then later you get a time to enjoy. I'm married with 2 years old daughter. Her name is Ira. I'm enjoying my life. Okay, I'm having a good flat. I'm having a car. I'm enjoying my life very happily. Why? Because I study a lot. I practice a lot. I gave time to learn new things. When I joined Capgemini in 2014, I was a fresher there only. In 2014, I got onboarded on the project where the requirement was of Spring MVC, but I didn't know about the Spring MVC. I had a knowledge about the core Java, servlet, JSP and all. But what I did, what Giri sir has approached to me, he said, Tukaram, don't worry, come to us. From Mumbai to Pune, I was in Mumbai in the Airoli. So I used to come Mumbai to Pune on every Saturday and Sunday to the Giri sir's institution. I think it was in Ambega. Okay. So he said, he gave me the motivation that Tukaram, don't worry, I will teach you the Spring MVC. You just be comfortable and try to learn. Same thing you need to do. Learn things as much as you can. Okay. So I was talking about the patience. People are losing their patience after 3 months, 4 months. Don't worry about how many months, years you are spending. See, if you are learning, if you are studying hard, one day you will get your dream job. And it is not necessary to have a fame of a good company. You can join any company, small company. I started it is not good to share the salaries and all at this moment, but I started my package in 2014. 2014 it was just 2.4 only. You can imagine that. In 2014 it was just getting 16,000 in a hand salary. And I also would like to share, when I started working with Giri sir, I used to get, can you just guess how much I used to get money from this institute earlier? Can you guess? Say any number. 2,000, 3,000, 6,000, 10,000, say. Guess. Yes? 8,000, 5,000. I used to get 0 rupees for initial 3 months. But Giri sir taught me a thing
and today I'm earning a lot. I told you, right, what I'm having. So now you can imagine what I'm earning. So initial stage doesn't matter where you are going, what you are earning and all. Important is your focus on the learning, patience, and I already initially mentioned about the background. Okay, I won't take much time, and our anchors has already introduced about the Giri take-ups, what the Giri's take-up and all. And I also would like to give opportunity to other people to express their thought. But just before going, leaving this stage, I would like to mention that I'm very grateful that I'm here and getting opportunity to express my thoughts. And Giri sir's, the involvement in my life is very huge. Because of him only, I'm here and trying to give the speech to you. As I initially mentioned that it is not a speech, just sharing my thoughts. Okay? But please remember, do hard work, do study, do practice. You can try for Hacker Rank, you can try for the Lead Code, you can try for Hacker. There are many websites available in the market, right? Just do the practice. You won't believe, as I mentioned earlier, that we used to learn in the just two shutters. Now we have the big infrastructure, right? We have the big infrastructures, the laboratories, right? We have the good computers, laptops and all. We have the LCDs and all, right? There are many trainers here who are ready to help you. So what is your responsibility? Your responsibility is just to make a use of those facilities, infrastructures, the trainers, and as Giri sir might be spoken about this one, that those who are alumni here are ready to help you. You can reach out to us at any times, anywhere. You can ping us on the LinkedIn, you can ping us on the Facebook and all, right? But we are ready to help you. But it's your responsibility to, what we can say, that grasp that opportunity, because we are here to just give our time, give us thoughts to how you can move ahead in your life, right? Thanks for again Giri sirs to giving this opportunity. I completely understand that I am speaking very fastly. I don't know how much you are getting and all, but by looking at your face, I still feel that you are in the in the mode of the pause. I would say hi, hello first. Say hi. Hi. I think before us only we were at 9:30 or 9 o'clock, right? And it's been 2.5 hours you guys are spending here, and watching us, that when people come and give their thoughts, right? So once again, say hi. Hi. Good. Okay. So I will just summarize what I said, what I want to say, and what I will continue to say. Okay. That background doesn't matter. Patience is very important. Try to make hard learning approach, and do not think about sir that they are scolding on us. Sir is here to help us. Sir is here to grow our career. Okay. So please don't mind if sometimes sir scold on us. Hey, why did you not come to class? Hey, why did you not give the test and all, right? This kind of things may happen. You have to go and face that conditions and all, right? Okay, so that's it. And again, thanks to Giri sirs, and thanks everyone to listen my thoughts. However, it could be sir for express their words with us. First of all, I would like to congratulate Giri sir and his entire team on this auspicious moment. So as you all know that we are celebrating 14th anniversary. So as Tukaram sir mentioned, we were part of initial stages when Giri's take-up started early 2011 in Alumni. So there are a lot of memories we had when we were there in Alumni. And apart from that, as Tukaram sir mentioned, that background doesn't matter. So I'm also from rural background.
many of you know that all the students are coming here also from rural background. So background doesn't matter, and what we have to achieve in our life, that depends on what you are learning here, what expertise and skills you get here from the village setup, and what will you will get in your next life. So that is important. So I will start from the journey, like from the village setup. When we started that in Pune also, so I was part when we started in Amega. So I was the second of the package. I was visiting all the colleges and different institutes to arrange the seminars also, and then we were facing some challenges. So overcoming all those challenges that today we are here on the platform. So this kind of always work on bridging the gap between what are the skills or technologies we learn in college and what the industry is doing. So I will focus on bridging the gap between the industry and the college technologies. So I'll move on to some kind of career path. You all are working on or learning the Java things, and also based on Java only there are a lot of career paths we have available with us, like Salesforce. So if you know core Java very well, you can move on Salesforce, or there are other like automation tools, Selenium and all. So what I have to say is like when you get core things from here, so you can implement, you can mold yourself, whatever you will get the opportunity, you will get that opportunity, and then you can make it better. Okay. Apart from that, the skills development part. So I know like here you are part of this organization, so you will be getting opportunity to groom yourself with the help of all the training staff here. So not only Java, you are learning some aptitude things, and also that is also important. So I would say like from the when I was passed in 2014, so I was also struggling for a job, and also at that time there were some companies which were arranging the kind of off campuses and all. So there was a huge crowd to attend that off campus. You don't believe like we were standing in the queue since morning till late night to get our turn to give the aptitude test, and then we have to get other things. So struggling in the initial stage, which will fruitful in your next life. So as a there is also sometimes apart from your regular courses, and also they teach us how to behave, how to deal with other persons, and also that is also important to get your next life. Okay. And we take it from research to experienced people. So what we look in the resume, like whatever they have mentioned in the resume, so it should be clear, and you should have that deep knowledge if you are mentioning some technology like React, Java, or other technology. So mention those technologies only which you have knowledge and all. So that will help you to get into the interviews and pass that interview. So that resume is the most important part in your early stage. And from the career path, I will say that you are working on other technologies. Like, so I know that there is that you should learn something from everything, and everything from something. Like if you are only learning Java, so you should have like most of the knowledge in Java, but something from everything, and everything from something is like Java. You should know the basics, codes, and then advanced level of Java, and something from everything, like if you have to part of professional journey, so
industry is looking some other tools and technologies like Jira, what is this DLC. So you should know something from everything. So there are other techniques. So try to understand, try to explore yourself from online courses and all. So that will also learn. And I would like to thank you for inviting us over here and giving us the opportunity to express our thoughts. And also I want to express my gratitude to all the anchoring team and also organizing such auspicious event and for this particular event on this auspicious moment. So thank you. So now I kindly like to invite our third guest, Mr. Machhindra Sudke sir, stage. Give them big round of applause. Session here. Okay, so might few people are knowing already me, but this Tukaram sir and Nilesh sir already shared with you how you have to do the practice. Okay, you have to do the patience for the searching the jobs. Your background it doesn't matter. Okay, so these things are very important. Okay, for the next your second life. Okay, in the corporate life. So I want to share some my experiences with you. So into that regarding the background, so I am the 9th failure student, even diploma's first year failed student. So that guy is sharing his thought with you. Okay, so in that way you can consider the background, how much background is important. I'm not saying you failed yourself, okay, but in your past, in your background, if you failed in academic, how much your score in academic, that doesn't matter in the corporate, okay. So when you enter in the corporate life, so that time you have to struggle. So might be you aware Vishwas Nangre. So Vishwas Nangre has giving a speech in Satara. So that time he has quoted one line in Marathi. Okay, so it was like शांततेत एवढं काम करा की युद्धाच्या काळात कमी घाम गाळावा लागेल. Okay, so now this is your peace era. So what you have to do, you have to struggle, you have to do the practice, you have to make yourself stronger and intelligent. So without that it won't be possible, right? Because if you considering in all other student in your parallel they are also doing some practices. So what they are doing, how they are becoming the easily getting the job. So you have to find out that way also. Okay, here sir is also here. Okay, so what sir is teaching, they are always telling you how to do the practice. Okay, so might be few people are like Tukaram sir in the speech last he was saying say hi because few people are sleeping. Hey, hi. Can I speak in Marathi or Hindi? So might be it is directly touching with your heart. Okay. Okay. तर मला काय म्हणायचं आहे की तुम्ही ज्यावेळेस प्रॅक्टिस करता, ओके, तर प्रॅक्टिस करताना तुमच्याकडनं काय चुका होत आहे. तुम्ही कधी एखाद्या वेळेस सरकडे गेलं की सर मी ही चूक करतोय, सर माझ्याकडून हे होत नाही, याच्यासाठी तर तुम्ही जाताय, नक्कीच जाता. सर माझ्याकडनं हे होत नाहीये, मी हे करतोय, हे बरोबर करतोय का. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला शेअर करायच्या, त्या त्यांच्यासोबत आमच्यासोबत तुम्ही का नाही कनेक्ट करत आहे. का नाही तुम्ही लिंक्डइन वरती एवढे चांगले एज्युकेटेड लोक आहे, एवढे वेल एक्सपिरियन्स लोक आहे, किती लोक आहेत की ते डायरेक्टली रीच आउट करतात. हाय म्हणा ना, इंस्टाग्राम वरती हाय म्हणण्यापेक्षा लिंक्डइनला म्हणा ना, तिथं बेनिफिट आहे तुमचा, राईट. तर त्या गोष्टी तुम्हाला करणंच आहे, त्याच्याशिवाय होणार नाहीये. सेकंड थिंग, आपण लहानपणी जन्म झाल्याच्या नंतर 3 वर्षांनी चालायला लागतो, पेशन्स लागतात. पहिलं पडतात, उभा राहतात, परत पडतात, परत उभा राहतात, क्राउलिंग, स्टँडिंग, देन वॉकिंग. ओके, तर ह्या पेजेस आहेत. तर मग तुम्हाला एकदा क्लास जॉईन केल्याच्या नंतर 2 महिन्यामध्ये अशी कोणती घाई असते की लगेच तुमची प्लेसमेंट झाली पाहिजे.
खरंच तुम्ही इंटेलिजंट असाल तर तुम्हाला कोणती कंपनी डिनाय नाही करू शकत, राईट? तुकाराम सरांनी सांगितलं की 2012ला ते पासआउट झाले. आमची काही वेगळी परिस्थिती नव्हती, आमची सेमच आहे. तुकाराम सरांनी सांगितलं की 2012ला पासआउट झाले. ही इज अ व्हेरी इंटेलिजंट गाय, ओके. आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांच्यापासून ती बॅचची सुरुवात झाली. सर ज्यावेळेस पुण्यामध्ये आले त्यावेळेस आमच्यापासून बॅच सुरुवात झाली होती, पुण्याची फर्स्ट बॅच. आणि अशा लोकांनी 2-2 वर्ष स्ट्रगल केले आणि त्याच्यानंतर त्यांना जॉब भेटला. तर ते पेशन्स आहेत. सरांनी आम्हाला म्हणजे ज्यावेळेस ते शिकवत होते टेक्निकली तर स्ट्रॉंग केलं, पण मला पेशन्स ठेवल्याच्या नंतर मला किती चांगलं फळ भेटतं. त्यांनी ऑलरेडी सांगितलंय की नाऊ ही इज ऑलरेडी सेटल्ड, ओके. सो ही इज हॅव्हिंग लॅविश फ्लॅट, ही इज हॅव्हिंग दी कार, ही इज लिव्हिंग लाईफ, ओके, विथ फॅमिली, हॅपी लाईफ. आपल्याला नाही वाटत का ती हॅपी लाईफ जगावं? मग आपल्याला हॅपी लाईफ जगायची त्याच्यासाठी थोडेसे पेशन्स आणि थोडंसं हार्डवर्क, ह्या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. आणि जर तुम्हाला फक्त सेशन अटेंड करून काही होत नाही, परत एकदा सांगतो, आयुष्यभर जरी लेक्चर केलं तरी एक्सपिरियन्स येणार नाही. तुम्ही ते लेक्चर करून शिकू म्हणजे तुम्हाला ते समजल की व्हॉट इज हुप्स. अरे पण हुप्स इम्प्लिमेंट करायला तुम्हाला तो कोड तर करावा लागेल, प्रॅक्टिस तर करावं लागेल, त्याच्यासाठी एक प्रोजेक्ट तर करावा लागेल, बरोबर. त्याच्यासाठी तुम्हाला एक अशी कोणतीच आता एकही प्रोजेक्ट नाहीये या पूर्ण कॉर्पोरेटमध्ये किंवा पूर्ण ब्रह्मांडमध्ये की जो विदाउट हुप्स हा लाईव्ह झाला. आजपर्यंत इथल्या 50% मुलांना एन्कॅप्सुलेशन आणि ॲब्स्ट्रॅक्शनचा फक्त डेफिनेशन सोडून डिफरन्स माहिती नसेल. एक एक्झाम्पल देतील, कोणतं ATM कार्डचं वगैरे नाही रे. तुम्हाला तो जोपर्यंत तुम्ही त्याला कोडमध्ये घेऊन जाणार नाही, एखाद्याला जर प्रोग्राम करायला जर लावला म्हणजे प्रोग्राम असा सुडो कोड लिहायला लावला तो हॅश इन्क्लूड पासून स्टार्ट करतो. का गरज आहे? दे की त्याला तिथं एक व्हेरिएबल घे, त्याच्यातनं तो डायरेक्टली हे कर. सिम्पलच्या गोष्टी करून दाखवा की जेणेकरून तुम्ही तिथं तुमचा प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्याला शो करतात. इंटरव्ह्यू मध्ये जर गेलात तर ऍप्टिट्यूड का इम्पॉर्टंट आहे, ओके. ऍप्टिट्यूड मध्ये तुम्ही जाता, याच्यातले काही लोक जिमला जात असतील, बॉडीचा एक्सरसाइज करतात, वाय राईट? का करतात? कारण फिटनेस चांगला राहायला पाहिजे. अरे पण मेंदूचं काय? त्याच्यासाठी तर तुम्हाला ऍप्टिट्यूड करणंच आहे. त्याच्यासाठी एक गोष्ट अल्गोरिदम हे तयार करणंच आहे, त्याच्याशिवाय नाही होऊ शकत. एवढी मोठी चॅट जीपीटी एका लाईन मध्ये एका सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला त्याचा आन्सर देतं, बरोबर देत आहे. मग ते कशा बॅकग्राऊंडला काय आहे त्याची एवढी मोठी आज हे सगळं चालू आहे क्रिप्टोकरन्सी, त्याच्या बॅकग्राऊंडला काय आहे? ब्लॉकचेन आहे. मग ह्या ब्लॉकचेन तयार कशी झाली? खूप मोठमोठे अल्गोरिदम्स आहेत. हे अल्गोरिदम्स तयार कसे होत आहेत? तर त्याच्या मागे खूप मोठं मॅथमॅटिक्स आहे. मॅथमॅटिक्स कसं माणसाचं सुधारतं त्याच्यासाठी ऍप्टिट्यूड आहे. तर तुम्हाला ती गोष्ट समजायला पाहिजे. आता येतो मी कम्युनिकेशन स्किलवरती. माझं पण वीक असेल पण वीक आहे. तुम्हाला एक इन्सिडेंट मी ऑलरेडी लास्ट मंथमध्ये एक सांगितलेला होता. थोडेसेच लोक होते तुमच्यातले, तर त्यांना मी सांगितलं होतं की मी ज्यावेळी डिप्लोमात होतो मला एक पनाक मॅडम होता शिकवायला आणि मी असा फ्रंट बेंचवरती बसलेलो होतो. पनाक मॅडम त्यांची माइट बी स्केल विसरलेल्या होत्या अँड शी वॉज सेईंग मच्छिंद्रा गिव्ह मी युअर स्केल. तर मी आपला असं इकडे तिकडे बघायला लागलो आणि माझ्या टेबलवरती पुढे स्केल ठेवलेली होती, पट्टी, मोजमाप पट्टी, तर ती ठेवलेली होती. पण मग मी त्यांना म्हटलं की मी असं बघायला लागलो, तर ती माझ्याकडे हसली आणि तो माझ्या शेजारी एक मित्र होता प्रशांत, तो म्हणे तुला ती स्केल मागती पट्टी दे. मग मी त्यांना पट्टी दिली. तर त्यावेळेस मला गिव्ह मी युअर स्केल, गिव्ह मी माहिती होतं की दे मला, पण स्केल म्हणजे पट्टी माहिती नव्हतं. आणि आज तो माणूस एक फ्लुएंटली माझ्या ते म्हणजे जे साऊथ अमेरिका किंवा जापनीज क्लायंट आहेत किंवा नॉर्थ अमेरिकेचे क्लायंट आहेत त्यांच्यासोबत बोलू शकतो. मग हे का बोलू शकतो? सरांनी एक वाक्य सांगितलं होतं, जोपर्यंत तू चौकात उभं राहून इंग्लिश नाही बोलू शकत ना स्वतःला, तोपर्यंत तू इंग्लिश नाही बोलू शकत. मग हे कम्युनिकेशन स्किल, हे कम्युनिकेशन काय? एक भीती, ती सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही घालवा आयुष्यात. तोपर्यंत तीन पडाव सांगितलेत प्रत्येकाने तुम्हाला, त्यांच्या स्पीचमध्ये, माझ्या स्पीचमध्ये आणि कदाचित नंतरही सांगतील की काय ते मला माहित नाही बाकीच्यांचं. पण बॅकग्राऊंड सांगतोय. बॅकग्राऊंड बद्दल की सुरुवातीला जसं सांगितलं की मी फेल झालेलो होतो, ते माझं बॅकग्राऊंड होतं. विलेज म्हणला तर माझ्या विलेजपेक्षा तर वाईट विलेज कोणतंच नसेल. माझं जे गाव आहे ते तालुक्यापासून 5 किलोमीटर वरती आहे, पण तालुक्यातल्या लोकांना पण माहिती नाही की माझं गाव इथं आहे. म्हणजे अशा गावातनं आलेलो आहे मी. जिल्हा परिषदचा विद्यार्थी होतो आणि तो विद्यार्थी आज म्हणजे आहे, चला ठीक आहे, तुकाराम सर तुमच्या इतकं नाही पण आम्ही
तर अशा परिस्थिती आहे. मग आता काय करायला पाहिजे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा मित्रांनो, ज्या फेजमधून आम्ही गेलोय, ओके, तर ते पडाव तुम्हाला पार करायचे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला प्रॅक्टिस, दुसरी गोष्ट तुमचे पेशन्स खूप महत्वाचे आहेत. की मी फक्त कोर जावा केलंय आणि कोर जावावरती नाही, आता मला खूप भारी जमतंय म्हणून ऍडव्हान्स जावाला मी इग्नोर नाही करू शकत, बरोबर. आणि ऍडव्हान्स जावा येत आहे म्हणून त्याच्या पुढचे जे तुमचे JDBC किंवा तुमचे MVC याला तुम्ही स्किप नाही करू शकत. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट ही शिकता आली पाहिजे आणि ते शिकल्याच्या नंतर नक्कीच तुमचं भविष्य खूप सुंदर आहे. फक्त ते तुमच्या पेशन्स केल्या, तुमचे पेशन्स झाल्याच्या नंतर, हार्डवर्क झाल्याच्या नंतर तुम्हाला ते सुंदर दिसणार आहे. आता सध्याला तुमचा हा जो विश्वास नांगरेचा जे वर्ड्स होते त्याच्यामध्ये की हा शांततेचा काळ आहे, इथं तुम्हाला घाम गाळायचा आहे, बरोबर. नंतर रक्त कमी सांडावं लागतं, बरोबर. चला, एवढंच बोलतो मी. धन्यवाद. For your valuable words and your extensive work with us. We always kept in mind that the roadmap that you give to us, like practice, patience, and hard work. And now I would like to invite Mr. Giri sir to express their words. Sorry, sir, Kiran Giri. I'm making sir. I would like to invite Kiran Giri sir to express their words. I'm a little bit of nervous, not because of you guys, because of these people. Because I am the youngest among all of this, in age, okay, not in experience. And I used to live with some of the people, like I used to live with Nitesh sir. Hello? Sagar? Yes. Okay. So I said I used to live with some of the senior guys, like I used to live with Nitesh sir. We used to live at Giri sir office, and we shared the room almost for 1.5 years. Then I shared the room with Sunil sir for quite a long time. And they always used to scold me, "Hey, abhyas kar." But I never studied at that time. Okay, I never studied at that time. So in 2020, because I always had that attitude, hey, I have everything in mind. Because, okay, those who don't know, Giri sir is my maternal uncle. Okay, so he's my relative. And that's why I used to live in his office. He gave me some space, okay, so that I can study and I can go somewhere. But in college, I always had that attitude. I have some friends, okay, I always used to roam around, okay. Never studied, never attended my college, okay, first of all. So I completed my 4 years of engineering in 5 years. Okay, I never went to college from second year to last year. Okay, because of some friends and everything. But something has happened in 2020 because every one of my friends they got the placement, and I always looked at them. He used to roam with me. We used to go on a bike ride. Okay. Now he's sitting at some MNC company and going in another country, and what I'm doing here. Okay, 2020 because of Giri sir, and they scored me a lot. Got his Tukaram Ghule nation, like he cried one time. I cried many times. many times. I can't explain. By 2020, I have a friend. Okay, with whom I have started my practicing. Ashok Ghule. Now he is in Mumbai, he is doing great in his life, and I am also doing great in my life. So in 2020, I started preparing for the interviews and everything, and I did some hard work. Because of their scolding and some little bit of my hard work, I got my placement. Okay, one more thing, when I was preparing for the interviews, I almost appeared for 15 to 20 interviews, okay, and I cracked every one. I never, no company rejected me at that time. Okay, in every company I got the placement just because of my personal reasons and the environment. My attitude was wherever I will start work in that company only where I feel confident or comfortable. So I got my first placement in 2021. Then in that company I worked only for 10 months because of the COVID reasons and because of the high packages people are getting at that time.
I thought it's my time to move on because in the 10 month I was the youngest team lead, okay, in Velocity Software because my team lead, okay, in COVID era, he left the company, okay, and no other person like my team was 4 to 5, but 4 to 5 persons was working in my team, and no other person was that capable of handling the team. So company told me like, can you handle the team? I said okay. It's and as a developer, it's your responsibility to grab the opportunity. So I grabbed the opportunity. I worked there for 10 months. Okay. After 10 months, I realized that there is nothing else I can do here, and I think I need some more package. Okay. So I switched, and then also I gave 10 interviews. Okay. And so previously my package was something around, okay, I will not tell you the exact salary. Okay, just understand my salary was used to something around 1 lakh. Okay, now from 1 lakh I have moved to my salary was 3.6. Okay, into 4. Okay, that was my salary when I did my first switch. Next thing, okay, and there is a huge difference. Okay, in 2021 the interview was taken by a company in a different way, and now the interviews are quite difficult because in last year I felt like, so let's give an interview, let's see what is happening in the market. And without studying, I prepared for the interview. I gave interview. I almost gave 8 interviews, and out of those 8, I cracked 2 interviews, but I failed in 6 interviews. Okay, because of the AI. Okay, nobody talk about the AI, but let me tell you. Okay, because of AI, AI is not dangerous or harmful for developers. Okay, AI is there to help you guys. Okay, but because of that, companies' expectations are growing exponentially. Okay, and you have to take care of that as well. One more thing I'd like to mention, everyone is talking about the technology. So the time management part, okay, as a developer, you should always think about your time management. Okay, how you manage your time. There is a term called context switching. I don't know how many of you are aware of that. Context switching is happening. One documentary on Netflix, The Social Dilemma. जरांनी पाहिली माहीत नाही. सोशल डिलेमा एक डॉक्युमेंटरी पहा नेटफ्लिक्सवरती की तुमचे सोशल मीडिया तुम्हाला कसे ऑपरेट करतोय. ठीक आहे, सोशल मीडियामुळे तुमचा किती लॉस होतोय आणि तुम्ही वापरत नाही सोशल मीडियाला, सोशल मीडिया तुम्हाला वापरतो. कंटेक्स्ट स्विचिंग एक टर्म अशी आहे की जर सपोज मी डेव्हलपर आहे, मी माझ्या कंपनीमध्ये काम करतो आणि रिसेंटली मी इम्प्लिमेंटेड दॅट इन माय कंपनी. आय सजेस्टेड दोज टू इम्प्लिमेंटेड की मी माझ्या कंपनीमध्ये काम करतो, मी डिबग करतो काही फ्लो. मला एक नोटिफिकेशन आला मोबाईलवरती, इंस्टाग्रामवरती. मला बघायचं पण नाही, पण तो नोटिफिकेशन आला आणि माझं लक्ष तिकडे गेलं. जो माझा फ्लो डिबग चालू आहे, डिबग माहिती आहे ना सगळ्यांना काय असं, शिकून घ्या. इम्पॉर्टंट आहे की डिबग करताना भरपूर गोष्टी माइंडमध्ये चालतात. ठीक आहे, की काय कंटेक्स्ट आहे, कुठून आला, कुठून कॉल आला, काय गेलं, काय व्हॅल्यू आहे, हे वगैरे सगळं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन माझे त्या केसमध्ये 23 मिनिट्स जात आहेत जस्ट एक नोटिफिकेशनमुळे. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी होत आहेत तुमच्यासोबत ना. अभ्यास करताना कधी पण आहे ना मोबाईल साईडला ठेवा. ठीक आहे, आणि नेहमी म्हणत जा की मीच बेस्ट आहे. नेहमी ऑलवेज फील यू आर द बेस्ट. ठीक आहे, का? कारण की आपण कमी नाही आहे कोणाचं. मी तर 2020-21ला हेच केलं की मला किती जणांनी खूप बोलले, काय बोलले, ठीक आहे, बट आय ऑलवेज फील की मीच बेस्ट आहे. मग त्या ॲटिट्यूडने गेलो, कुठेही गेलो, मीच बेस्ट आहे, दुसरं कोणी नाहीच. आणि काय होतं ना की एक कॉन्फिडन्स वाटतो आपण. कोणत्याही इंटरव्ह्यूला जाताना सांगायचं की 100 बोलत त्याच्यात मीच बेस्ट आहे. दो यू आर नॉट बेस्ट, ठीक आहे, बट तुम्ही तुमच्या 100% देऊ शकता आणि इंटरव्ह्यूला तेच पाहिजे. सो ठीक आहे, 2-3 गोष्टी ठीक आहे, बाकी भरपूर जणांना बोलायचं आहे. ठीक आहे, सो त्यांना बोलू द्या. ठीक आहे, थँक्यू गाईज. Sir, for sharing your wisdom with us. As you mentioned, in this process of placement, attitude and mentality plays crucial role, as you mentioned. And along with that, I would like to invite our next guest on the stage, Mr. Sandeep sir. Give a round of applause. करतो, सांगतो, मोटिवेशन देतच असतो. परंतु आज मला एक माझ्या लाईफ जर्नीबद्दल सांगायचं आहे की जसं तुकाराम सरांनी सांगितलं, मी 2 वर्षाचा गॅप घेतला, नंतर प्लेस झालो.
सेम सिच्युएशन माझी पण 2016मध्ये मी म्हणजे एक पास आउट झालो. नंतर 2017मध्ये कुठे एक स्मॉल कंपनीमध्ये जॉब भेटला. परंतु तो जॉब घेण्यासाठी 1 वर्ष मला एवढं स्ट्रगल करावं लागलं की दिवसाचे 16 घंटे कंटिन्युअसली कोडिंग करायचं. तुम्ही किती घंटे करता बरोबर एका दिवसामध्ये? 8 तास. तुकाराम सर, तुम्ही जर एखाद्या विषयामध्ये अडकले तर किती घंटे कोडिंग करता? 2 तास. 2 तास. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या जॉब अचीव करायचं होतं स्टार्ट जॉब, त्या टाइमात किती स्ट्रगल केलं? मेन्शन केलं ते झोपायचं. ठीक आहे. म्हणजे की होईल तेवढा हार्डवर्क करा. हार्डवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड पेशन्स, कंटिन्युअसली पेशन्स ठेवा तुमचे. जे की 1 वर्ष लागू द्या किंवा 8 महिने लागू द्या, 12 महिने लागू द्या. कम्प्लीट जोपर्यंत प्लेसमेंट होत नाही तोपर्यंत तुमचं जे काही टार्गेट आहे ते सोडणार. सो दॅट्स ऑल. थँक्यू. Thank you so much, sir. We appreciate your thoughts and words. Now, I would like to invite Mr. Machhindra sir for express their feelings. डायरेक्ट मेन मुद्द्याला हात घालतो. तर सगळ्यांनी सांगितलं त्यांचा बॅकग्राऊंड काय होतं, राईट, त्यांनी जर्नी कशी केली. तर माझी जर्नी सरांसोबत सुरू झाली 2008ला, जेव्हा टेकहब हे नावच नव्हतं. आणि सर तेव्हा आय थिंक फायनल इयर कॉलेजला होते. मी सरांच्या पहिल्या बॅचचा स्टुडंट, जिथे आम्ही फक्त 2-3 जण जायचो. ठीक आहे, सरांच्या घरी किंवा रूमवर. तर आम्ही तिथून सुरुवात केली आहे. तर तुम्ही अशा व्यक्तीसोबत आहात किंवा ज्या व्यक्तीकडून शिकत आहात तो व्यक्ती 100% त्याच्या फॅमिलीला जेवढा टाइम देत नाही तेवढा तुमच्यासाठी टाइम देतोय. हे कदाचित तुम्ही एक्सपिरियन्स केलं नसेल किंवा कराल थोड्या दिवसात, पण ते मी एक्सपिरियन्स केलंय. आजही जर का मी फोन केला तर मला भलेही सरांनी बॅचमुळे किंवा काही कारणास्तव त्यांनी कॉल रिसिव्ह नाही केला तर तो रात्री 10, 11, 12 वाजेपर्यंत कॉल बॅक करतात. ठीक आहे. तर हे सरांचं एक 2 शब्दात मी काय ती पर्सनॅलिटी आहे ते सांगितलं. ठीक आहे. माझी जर्नी अशी आहे की मी जेव्हा डिप्लोमाला होतो तर सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट इयरला, फर्स्ट सेमला मी 3दा त्यात फेल झालो. ठीक आहे. आणि फेल का झालो तर ते काय माहितीच नाही, का शिकायचं, त्यात कोडिंग काय हा प्रकारच माहिती नाही. मग मी सरांसोबत गेलो. मला त्यांनी काय, कसं आणि कधी करायचं हे शिकवलं. बेसिक जस्ट काठावर 5 झालो, सी झालो. नंतर C++ आलं सेकंड सेमला. आणि तिथून माझी जर्नी सुरू झाली ॲक्च्युअल कोडिंगमध्ये. यात सगळ्यात मोठा मला हेल्प अशी झाली की माझ्या अजून एका मित्राचा छोटासा क्लास होता. तिथे त्याला रिक्वायरमेंट होती एका स्टाफची ज्याला C++ शिकवायला एक फॅकल्टी हवा होता. आणि त्याने मला ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली. तो म्हणला पोरांना नाही समजलं तरी चालेल, बट मला फॉर्मॅलिटी म्हणून कोर्स कम्प्लीट करायचा आहे. मी तिथं काय शिकवलं हे मलाही कळालं नाही, त्या मुलांना काय शिकले तेही त्यांना कळालं नाही. बट त्यावेळेस मी परत आदिनाथ गिरी सरांकडे आलो आणि म्हटलं असं असं होतंय, काय म्हणजे तू पुढं जा, मी आहे तुझ्यासोबत. आणि परत त्यांनी थोडासा एक्स्ट्रा वेळ देऊन मला सांगितलं की असं शिकव, असं कर. मी ती बॅच परत त्या मुलांना सांगितलं की तुम्ही परत या, विदाऊट फीस या. मग असं आम्ही सुरुवात केली. म्हणजे मी माझं शिकत असताना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दिले. आता ते क्लासेस घेण्याचं कारण काय, मला माझं टेक्निकल स्किल इम्प्रूव्ह करायचं होतं. ठीक आहे. नंतर इंजिनिअरिंगला सेम तोच किस्सा झाला. नंतर 2011ला टेकअप, 11-12च्या दरम्यान टेकअप नाव आम्ही दिलं. त्यावेळेस मग तुकाराम, बाकीचे माझे मित्र जॉईन झाले. आणि मग असं करत करत आम्ही ही जर्नी स्टार्ट केली. 2015-16ला आपण पुण्यात आलो, सर्व पुण्यात आले. मग तोपर्यंत मी पण इंजिनिअरिंगसाठी पुण्यात आलेलो होतो. आणि मग तिथून पुढे आम्ही ही वेगळी जर्नी अशी सुरू केली. नंतर मी जॉब जॉईन केला. तिथे सेम स्ट्रगल, परत काय करायचं, कधी करायचं, कुठं करायचं, कोडिंगचं समजत नाही. कोडिंग तर आता एक्सपर्ट झालो होतो, स्टेज डेअरिंग होतं, कम्युनिकेशन होतं. बट प्रॉब्लेम हा होता की जेव्हा मी कॉर्पोरेटमध्ये गेलो तर तिथं ज्या रिक्वायरमेंट होत्या त्याच समजत नव्हत्या. तर मला फक्त या सगळ्या गोष्टींवरून तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही जे काही शिकत आहात
तर त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तुम्ही जर एखादा टॉपिक घेताय, एखादी कन्सेप्ट घेताय शिकायला, तर ती काय आहे हे फक्त समजून नका घेऊ, तर ती कधी आणि कशी वापरायची हे पण समजून घ्या. मला माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना जर का उप्सच्या कन्सेप्ट आत्ताही विचारल्या, भले तुम्ही प्रिपेअर करून नाही आलात तर तुम्ही त्याच्या डेफिनेशन आरामात सांगा. मला माहिती आहे, कारण मी गेल्या 2-3 वर्षापासून आपल्या इथे मॉक इंटरव्ह्यूज पण घेतो. सगळ्या स्टुडंटचे आन्सरही परफेक्ट येतात, पण जेव्हा आम्ही त्याला रिअल टाईम सिनारिओ सांग म्हणतो ना, तर दिवसभरातनं एखादा स्टुडंट असतो जो रिअल टाईम सिनारिओ देतो आणि खरं तो स्टुडंटच लवकर प्लेस होतो. कदाचित तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, तर तो रिअल टाईम सिनारिओ देऊ शकतोय कारण त्याला माहिती आहे मला ही कन्सेप्ट कधी आणि कुठे वापरायची आहे. बरोबर. तर मी फक्त तुम्हाला एवढंच सांगेन की टेक्नॉलॉजी, बाकी किरण, तुकाराम यांनी सगळं सांगितलं की बॅकग्राऊंड मॅटर नाही करत. टेक्नॉलॉजी, AI जरी आलं तरी ते तुमच्या स्किलला हॅम्पर नाही करणार, ते तुम्हाला हेल्पच करणार आहे. बट तुमच्याकडे स्किल तर हवी त्यासाठी. ओके. एका मूवीमध्ये एक छोटासा डायलॉग आहे, तो मी मराठीत कन्वर्ट करून सांगतो. जर तुम्ही एक्सपर्ट असाल तर तुम्हाला कुठलंही काम फ्री करायची गरज पडणार नाही. बरोबर. तर आपली स्किल सेट अशी हवी की आपल्याला भले ती 1000 रुपये महिना पगार जरी असेल तरी हरकत नाही, पण ती फ्री करायची गरज पडणार नाही. आणि आज तुम्हाला ते सगळं अवेलेबल आहे. आमच्या वेळेस इंटरनेट सुद्धा बघायला भेटत नव्हतं आम्हाला. म्हणजे इंटरनेट कॅफेवर गेलो तर 30 ते 40 रुपये आम्हाला पर हवर पे करावं लागायचे. लॅपटॉप, कम्प्युटर तर लांबच सोडा. आज तुमच्या सगळ्यांकडे स्वतःचे पर्सनल लॅपटॉप आहेत आणि तुमच्या हातात 24 तास मोबाईल आहे. तो लॅपटॉप कम्प्युटरपेक्षा कमी नाही आहे. राईट. इंटरनेट तर आहेच, जिओची कृपा. राईट. तर तुम्हाला सगळं काही अवेलेबल आहे. तर माझं फक्त एवढंच सजेशन राहील की तुम्ही जे काही शिकताय ते समजून घेऊन करा. फक्त सरांनी टास्क दिली आहे म्हणून करू नका. बऱ्याच जणांचे मी प्रोजेक्ट बघितले, त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये कुठेतरी सर्च ऑपरेशन करायचं सांगितलेलं असतं. सगळे काय करतात, एक फील्ड घेतात, ती मे बी ID असेल किंवा नेम असेल किंवा ईमेल ID असेल किंवा फोन नंबर असेल, आणि ती एक फील्ड सर्चला टाकून देतात आणि मोकळे होतात. सर माझं सर्च होत आहे. तुम्ही कधी ट्राय केलंय 2-3 सर्च फील्ड घेऊन? नाही, कारण आपण ते कधी ट्रायच करत नाही. SQL मध्ये जर बोलायचं झालं तर तुम्ही अपडेटची क्युरी सगळ्यांना येते. राईट. पण तुम्ही पार्शियली अपडेट कधी करून बघितला एखादा डेटा? नाही. तर हेच ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला करून बघायचं आहे, तेव्हा तुमची स्किल समजेल ना तुम्हाला. जर ईमेल ID आहे, तो ईमेल ID @gmail नंतरचा मला अपडेट नाही करायचा, मला फक्त तो युजर नेम किंवा युजर ID जो आहे तेवढाच अपडेट करायचा आहे. ट्राय करून बघितला का कधी? नाही. पूर्ण रेकॉर्ड तुम्ही आजपर्यंत एकच रो अपडेट करून बघता. मला पूर्ण कॉलम मधले सगळे रेकॉर्ड अपडेट करायचे. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर आपण मोबाईल नंबर घेतला, तिथे कंट्री कोड नाहीये, मला कंट्री कोड ऍड करायचा आहे, पण मोबाईल नंबर तर बदलला नाही पाहिजे युजरचा. 100 नंबर आहेत माझे कॉलम मध्ये, तर ते अपडेट करायचे. मला +91 अपडेट कोड त्याच्यात ऍड करायचा आहे. कसा करायचा? तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, खूप छोट्या गोष्टी आहेत. मी खूप ऍडव्हान्स लेवलला बोलतच नाही आता. तर या गोष्टी तरी आपल्याला येतात का? तर इथून सुरुवात करा. फक्त बेसिक कन्सेप्ट जर तुमच्या आजच्या तारखेला क्लिअर झाल्या तर तुम्ही 50% इंटरव्ह्यू क्रॅक करा. बाकी 50% जो आहे तो तुमचा मग ऍप्टिट्यूड वगैरे, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग वगैरे बाकीच्या गोष्टी. इव्हन तो प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग काय, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग म्हणजे काय, जसं की सांगितलं ऍप्टिट्यूड वगैरे सरांनी बोलले. मग ऍप्टिट्यूड, मग बऱ्याच जणांना ऍप्टिट्यूडच घेऊन बसतात. ट्रेन इकडे गेली, मग लाईट वेळ असा आला, मग तसं. खरंच तेवढं गरजेचं आहे का? लगेच नाही ना. लगेच झोप येते. बरोबर. झोप येते किंवा डोकं दुखायला लागतं. किती जणांचं डोकं दुखतं? डोकं दुखतं हा कन्सेप्ट माहिती आहे किती जणांना? माहिती आहे, बऱ्याच जणांना माहिती आहे सर. राईट. तर मग वेगळ्या पद्धतीने त्याला सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा ना. अगोदर छोट्या छोट्या पझल मध्ये सुरुवात करा. छोट्या छोट्या पझल मध्ये तुमच्या डोक्याला एंगेज करा. ऍटलिस्ट त्याला तेवढी चालना भेटेल की आपल्याला काहीतरी विचार करायचा आहे, काहीतरी डोकं लावायचं आहे. लॉजिक काय असतं? आजपर्यंत कोणी लॉजिक लिहिलंय का? माहिती आहे लॉजिक कुठल्या बुक मध्ये शिकवलं? ठीक आहे. सो थँक्यू सो मच. And their advice. So please, if anyone have any
will provide you the mic. Don't be afraid of asking questions. Hello, sir. Hello, sir. My name is Tavania, and I want to ask you that what are the common mistakes developers do while working on a team? Basic mistake is foundations. They don't work on their basic things like core Java. You should know what is class, what is objects, how do they create. People start creating the class, like if you are asking to create a bank applications. Okay, so they directly start working on the create a class, add this field, add that functions and all, right? But they don't think about how we can make a design. Do you want to create an abstract class? Do you want to make an interface class? If I create an abstract class, what are the benefits? If I create an interface, what are the benefits? These basic things should know. If I create an interface, then I can implement multiple classes, right? If I create an abstract class, I can extend only one class. That's how we need to think, right? There are different conditions we need to think, and as I said earlier, that basic things is very important. And Kiran mentioned about the task of the developer. If you know the debugging, you are good. You are good at developing. What happens in not in every company, but you will come to know that if you get a chance to work on any project, where you will start from the scratch. There would be a case where you need to just implement few things. There is existing project. In that case, you should know the debugging skill. You need to understand how the existing flow is working. So you should understand about the debugging. How we can go on the controller, how it will go to service, how it will go to the repository, how the logic is working on all, right? We need to know that all the things that Kiran has mentioned, that debugging is very important. Learn it. Because no, everyone will not get a chance to work on the scratch project. If there are 100 projects, only 10% or only 10 projects are there which are scratch, okay, which are start from the scratch. All 90s are existing only, okay. So answer to your questions, basic things are very important. Any more question? Hello sir, I am Harshil Nimade. My question is, what are the biggest challenges you are faced in your career, and how would you overcome them? Hi Harshil. Okay. At that time, they would have faced different challenges, but I faced different challenges. Okay. First challenge was getting into the industry. Okay. For that reason, like study hard. See, developer असा व्यक्ती आहे की जो गोष्टी लक्षात ठेवत नाही, ठीक आहे, जो त्याला वे माहिती आहे की सोल्युशन कसं भेटतं, ठीक आहे. आणि इफ यू आर मेमोरायझिंग थिंग्स, ठीक आहे, we saw like while taking the interviews, mock interviews, some of you are coming with a definition, like you are memorizing definition, sir, this is the definition, okay, but you are not interested in that. What we want from you, like what is the actual solution, like how, what do you know about the concept, ठीक आहे. तर challenges वगैरे एकदा इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सर्वाइव्ह करायला यायला पाहिजे. डिबगिंग, as he has mentioned, most important thing is debugging. When I started in my first company, I didn't know how to do it. Okay. On my first day, he came to me. I was very passionate at that time. I said, sir, give me an issue, I will do it. I know everything. He said, just take this issue and debug. I don't know how to debug. Because in our coaching institute or whatever we learn, right, we always thought about the technologies, the concepts and everything. We know collection, we know JDBC, but how did you debug your application? Do you know how to apply breakpoint? How to go to next service? How to fetch the data? Okay, where are the variable stores? Where are the expressions we can execute? Those are very important things, and they just ekda to me, if you pass that level, if you went ahead, then everything is easy for you. चॅलेंज हे होतं की अंडरस्टँडिंग द रिक्वायरमेंट. मी फ्रेशर येऊन गेलो होतं. माझं बॅकग्राऊंड मायनिंग इंजिनिअरिंग आहे, कम्प्युटर सायन्स नव्हतं. तर रिक्वायरमेंट काय आहे मला ते समजत होतं बेसिकली स्टार्टिंगला. तर स्टार्टिंगला माझा एक फ्रेंड होता टीममेटच. तर मोस्टली मी काय करायचो, जेव्हा पण मला विचारायचं तुला काही समजलं का, तर मी हो हो म्हणायचो. आणि त्यानंतर मीटिंग झाल्यानंतर मित्राकडे जायचो, मी त्याला विचारायचो तुम्हाला एक्झॅक्टली करायचं आहे. तर अंडरस्टँडिंग रिक्वायरमेंट हे सुद्धा एक लाईक
मोस्ट ऑफ ती म्हणजे सगळ्यांसाठीच एक फंडामेंटल गोष्ट आहे जी सगळ्यांनाच यायला पाहिजे. तर त्यावर तुम्ही काम करू शकता. आणि दुसरं म्हणजे की माझ्यासाठी दुसरं एक चॅलेंज हे होतं की मोस्टली क्लायंट अमेरिकन बेस्ट होते माझ्या आतापर्यंत. तर त्यांचा ॲक्सेंट समजत नव्हता बोलायला, कारण मोस्टली आपण मराठी बॅकग्राऊंडचे असतो, तर आपल्याला तो ॲक्सेंट समजत नाही. तर हे 2 चॅलेंजेस मी हायलाईट करू इच्छितो. What are the differences between learning code and actually working at job? See, not practicing it, it is as good as you are just mug upping the things. Okay? Example, I mentioned about the interface and abstract, right? You learn when to use abstract, when to use interface. You know the difference between interface and abstract. But create a project like bank applications, right? Then you will come to know that what to use. You know the definitions, you know the advantages of interface, you know the advantages of abstract, but you don't know how to use, where to use. That Machhindra has mentioned, right? You should know when to use, how to use. Take example, take any application. See, in market there are multiple applications which are available. If you take example of Amazon website, if you take example of Flipkart, right? Or if you take example of SBI, banking applications, just do Google and check what is the design for SBI applications, how to create a bank applications, look at their code, and then understand how they are creating the different classes, different interfaces, how they are interacting with each other, right? So this is the main difference between just learning and doing actual code. When it will come? By doing the practice. It says that, right? Practice makes man perfect. So that's how we need to do. Practice, practice, practice. Okay? म्हणजे साध्या स्टार्टअप कंपनीने सुरुवात करायची की MNC मध्ये? क्वेश्चन माझा एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे. मी TCSची MPT टेस्ट क्लिअर केली होती क्लासला असताना, आणि इंटरव्ह्यूमध्ये मी फेल झालो होतो, रिजेक्ट झालो होतो. त्यानंतर मी एक बरेच इंटरव्ह्यू दिले मी, बट रिजेक्ट होत गेलो. आणि एका स्टार्टअपमध्ये मला जॉब भेटली होती, जिथे म्हणजे खूप म्हणजे 2 वर्षाचा जे बॉन्ड होता. सॅलरी मेन्शन करणार नाही, पण खूप कमी होती आणि रिस्ट्रिक्शन पण खूप होते कंटिन्युअसली. म्हणजे आम्हाला सॅटर्डेला पण सुट्टी नव्हती, सॅटर्डेला ऑफिस जायचं होतं. स्मॉल स्केल कंपनी होती, स्टार्टअप होतं. आणि मी जॉईन केल्यानंतर मला वाटतं 15 दिवसानंतर मला TCSचा मेल आला होता, कारण TCSमधून एकदा रिजेक्ट झालं, NKTमधून तुम्ही 6 महिन्यानंतर परत तुम्हाला एक चान्स देतात इंटरव्ह्यूसाठी. तर मला तो मेल आला होता आणि मी परत प्रिपरेशन स्टार्ट केली माझी. म्हटलं TCSमध्ये जायचं, इथे छोट्या कंपनीत तयार आहे. तर सेम माझा जो फ्रेंड होता ना, त्यानं मला त्यावेळेस गाईड केलं की बघ, तू जर सध्या पैशाचा विचार करशील ना, तर जाशील तू TCSमध्ये गेल्यानंतर तू सॅलरी चांगली भेटेल, सगळं चांगलं असेल, पण तुला टेक्नॉलॉजी भेटणार नाही. तुला जी करिअरमध्ये समोरची ग्रोथ होणार आहे, तर तिथे म्हणजे तुला सिक्युरिटी भेटणार नाही. पण तू इथे स्टार्टअपमध्ये 1 वर्ष 2 वर्ष काम केलं, टेक्नॉलॉजी शिकली, सगळ्या गोष्टी शिकून घेतल्या, तर समोर तुला पाहिजे तेवढं पॅकेज म्हणजे तू मागू शकतो समोरच्या कंपनीला, कारण तुझ्याकडे नॉलेज असणार, त्यावेळेस टेक्नॉलॉजी असणार. तर मी तरी असं सजेस्ट करेल, जर तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड असं असेल की तुम्ही स्वतः सस्टेन करू शकता, तर स्टार्टअप स्मॉल स्केल कंपनी जॉईन करा, एक्सपिरियन्स घ्या, टेक्नॉलॉजी शिकून घ्या, आणि नंतरच्या स्टेजमध्ये तुम्ही MNC मध्ये जाऊ शकता. कारण माझ्याच बॅचमधले बरेच असे मुलं आहेत की मोस्टली मुली Accentureमध्ये सिलेक्ट झालेले होते, कारण त्यावेळेस Accenture मुलींना जास्त हायर करत होती. तर मी सध्या म्हणजे असं म्हणजे माझा 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, त्यांचा पण 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. तर सॅलरी वाईज जर कम्पेअर केलं ना, तर ते खूप सध्या मागे आहे माझ्या कंपेअर. म्हणजे मी माझ्या स्वतःबद्दल खूप जास्त असं मी भारी असं नाही सांगत आहे, पण मी हे सांगतोय की मेन काही टेक्नॉलॉजी आणि स्किल्स. तुम्ही चांगल्या टेक्नॉलॉजीवर काम करा, जे की तुम्हाला स्टार्टअपमध्ये स्मॉल स्केल कंपनीमध्येच शिकायला भेटेल. MNC मध्ये मोस्टली काय होतं की टीम साईज जास्त असते, प्रोजेक्ट खूप असतात, तर एनी हाऊ त्यांच्या चॉईसनं ते प्रोजेक्टवर ॲड करतात. So we have heard that near about 700 employees laid off. Could you tell us? Can I repeat? We have heard that near about 700 of employees were laid off from Infosys. Could you tell us what are the major reasons behind it? So it might be helpful for all of students so that keep in. Actually, we have around 25,000 people
or on bench. They are sitting on bench from last 2 years. So why Infosys will allow that? So that's why whatever they are creating criteria, they are taking exams, and whatever people are passing that exam, they only are surviving there and they are getting projects. Rest all are just releasing non-doing. My question is to Machhindra sir. The people I will see here. When you came here last time, you told us that you are means few people in India work on Flutter. At that time, there is a very limited resource to learn Flutter. Then how did you learn that technology? Yeah. So I'll just summarize my last session. Okay. So when I joined my initial company, so that time I was working on the Flutter. So it was in 2017. So at that time in whole India there was only the 5 people who is working on the Flutter. Now I think in Pune around it is more than 1 lakh, and it is a huge community now. Okay. But what happened now, when I switched that company, okay, due to some circumstances, so when I switched that company, so I was looking for the Flutter only. But when I enter in any company, so I am trying to convince them, just like a salesman of the Flutter. Okay, I am trying to convince them Flutter is a new technology, it is coming from Google, it is very stable. But when they are searching now, it was in an alpha version, okay, not even the beta. So when the project deployment is there, so that time it is in alpha. Alpha, it means it is only for the limited people. In beta, it is for the limited but in a huge amount. Okay, and when it is a live, so it means easily anyone can access it. Okay, so when I switch that company, so that time I'm trying to convince the next company, so we can go with the Flutter. Okay, it is a very new technology that Google is ready to support us. They are ready to train us. Okay, so we can build the team and we can go with that. But the problem was no company was thinking to go with the Flutter. Okay. So the second company I joined, that is Angel Broking. It was a share trading company. So where I work on the store procedure. So normally you are just doing the SQL queries. That is around 1, 2, 3, 4, 5, 10 lines of query, right? So there was the store procedure. It is filtering the all the traders account. So it was around 30,000 lines of one query. Okay, 30,000 of line, single query. That are the store procedures. Okay, so when you are filtering it, so at that time it is a filtering among from all these shareholders. Okay, so Dipak, sorry to interrupt. Okay, so if I tell you, अगर हमारा फाउंडेशन है ना वो अगर क्लियर है, समझो कि बेस अगर क्लियर है, बेस अगर हमारा अच्छा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम द फ्लटर. ओके, बिकॉज द ये क्वेश्चन के बिहाइंड उसका यही मतलब की तेच त्यांचं एक हे होतं की जी टेक्नॉलॉजी बूम मध्ये असेल मी त्याच्यासोबत जाईल. करेक्ट ना? याच्या मागचा उद्देश तोच होता, राईट? तर मग टेक्नॉलॉजी कोणती बूम मध्ये त्यापेक्षा मी स्वतःला जर असं जर बनवलं तर यामध्ये सर आता एवढे सगळे बसलेले आहेत, सरांनी आम्हाला काय शिकवलंय? जावा, सी प्लस प्लस. आमच्या वेळेस तर कोर जावाच होतं आणि थोडंसं ॲडव्हान्स होतं. नंतर तर स्प्रिंग वगैरे तर नंतर आलं. करेक्ट सर? हां, तर फक्त कोर जावा, ॲडव्हान्स जावा आणि सी प्लस प्लस एवढ्या 4च गोष्टी घेऊन आम्ही मार्केटमध्ये म्हणजे इंटरव्ह्यू द्यायचो कॉर्पोरेटमध्ये. पण आता खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, स्प्रिंग रूट, ह्या साऱ्या गोष्टी लेटेस्ट आलेल्या आहेत. तर आता जर बघितलं तर खूप म्हणजे JS आहे, त्याच्यानंतर तुमचं जावाचे आता नवीन फ्रेमवर्क्स आलेले आहेत. जसं सरांनी सांगितलं की क्लाउडचे साऱ्या गोष्टी आलेल्या आहेत, AI पण नवीन आलेले आहे. त्याच्यानंतर ब्लॉकचेन ही एक नवीन कन्सेप्ट आहे. OS वरती पण तुम्ही खूप चांगलं करिअर करू शकता. तर असं एक तुम्ही टार्गेट काय करताय? जर टार्गेट तुमचं जर क्लाउड असेल तर त्याच्यामध्ये पण डिफरंट गोष्टी येतात, बरोबर? पण मला असं वाटतंय की टेक्नॉलॉजी कोणती बूम आहे त्यापेक्षा
तुम्ही स्वतःला किती मॅच्युअर बनवताय त्यासाठी, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण असं नको व्हायला की मला फक्त हे येतंय मी त्याच्यासोबत जाईल. मला असं वाटतं की ज्यावेळेस आपण कॉर्पोरेटमध्ये जातो, ज्यावेळेस तुम्हाला तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्झिस्टिंगच असेल. मी तुम्हाला सांगतो की सरांनी सांगितलं की 90% मुलांना तर एक्झिस्टिंग प्रोजेक्टच भेटेल. मी म्हणून 98% मुलांना. कदाचित तुम्ही एखादा खूप लकी असेल की त्याला स्क्रॅच पासून सुरुवातीपासून प्रोजेक्ट भेटेल. तो पण तुमच्या इनिशियल लेवलला तर भेटणारच नाही, कारण त्याच्यावरती कोणी एक्सपिरियन्स माणूस तो ऑलरेडी त्याच्यावरती एक POC करत असणार आहे आणि तो त्याचा पूर्ण बेस हा सेटअप करून ठेवणार आहे त्याच्यानंतर. आणि तो बेसच तुमच्यासाठी एक मोठा डोंगर असणार आहे, कारण तो एक्सपिरियन्स माणसाचा बेस म्हणजे त्याचा खूप मोठा असतो तो. तर ती गोष्ट आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही स्वतःला एवढं सस्टेन बनवा, एवढे म्हणजे की ह्या लेवलचं बनवा की तुमच्यासमोर टेक्नॉलॉजी कोणतीही असू दे. जसं की मी सांगितलं, इथून मी C++ जावा करून गेलो. फ्लटर ही एक नवीन टेक्नॉलॉजी होती. इंडियामध्ये फक्त 5च लोक होते ज्याच्यावरती मी काम करत होतो. ते 5 लोक आजही माझ्या फोन नंबर म्हणजे सेव्ह आहेत. ते खूप चांगले येते त्याच्यामध्ये. गुगलकडे ते स्वतः जाऊन डायरेक्टली अप्रोच करतात. मी ते म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज मिस केल्या, पण त्याचा काही रिग्रेट नाही आहे, कारण त्याच्यानंतर मी आता सध्या जे काम करतोय ती पण खूप ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. रिसेंटली 2 वर्षापासून कारमध्ये इन्फोटेनमेंट यायला लागले जे अँड्रॉइड बेस आहे. त्याच्या बिहाइंडमध्ये एक OS आहे. आता एक बाहेर एक कार लागलेली आहे BE6. त्याच्यामध्ये जे इन्फोटेनमेंट बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये माझा पण रोल होता. टाटा नेक्सनची फेसलिफ्ट जी आलेली त्याच्यामधलं इन्फोटेनमेंट ती मी बनवलेलं आहे. आता नंतर पुढच्या नाही सांगत, कारण मार्केटमध्ये यायच्या आधी माझ्यावरती कारवाई बरोबर. तर ह्या मला ती गोष्ट करायची आहे, तर त्याच्यावरती मला ते काम करायचंय बरोबर. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही स्वतःला त्या लेवलचं बनवा. जोपर्यंत तुम्ही त्या लेवलचं बनवू शकत नाही ना, तुमच्या समोर टेक्नॉलॉजी आज तुम्ही जावा शिकताय, तुमच्यासाठी जावाच भीती. पण तुम्ही स्वतःला जावाला ते बेसिक एवढे क्लिअर करा ना, कारण हुक्सच्या बाहेर दुनिया नाहीच आहे. हुक्सच्या कन्सेप्ट आहे, कोर जावा आहे, ह्या गोष्टी तुम्ही एकदा समजून घेताना फक्त सिंटॅक्टिकल चेंजेस आहेत. मला नाही वाटत की ते तुम्हाला म्हणजे आज जर आमच्यापैकी कोणाला जर सांगितलं की तुम्ही टेक्नॉलॉजी स्विच करा, पण असं नाही की शिकून त्याला काम द्या. काम दिल्याच्या नंतर ते पुढच्या 3 ते 4 महिन्याच्या आतमध्ये कोणत्याही एक्सपिरियन्स माणसासोबत काम करू शकता, कितीही लेवलच्या बरोबर. What advice would you give to us for starting our career as a developer? Yeah, developer, right? And every time we talk about the practice only. Just do the practice, nothing else. There is only one advice to everyone, to fresher, to experience, do practice, you will learn it. You will learn it. Any technology, just do practice. Practice makes man perfect. This is a very old and going statement, I would say, and the practical reality things, practice, that's it, nothing else. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. The way all of you shared your experience and answered the question we are having, it was truly amazing and helpful, and it surely will help us in upcoming learning phase, in upcoming interviews, or in while doing jobs. Next, it will help in all these things. So now the time to hear from backbone of our institute, the person whose vision and dedication have shaped a boundless future. It is my great honor to invite the founder and guiding force behind our institute, none other than our everyone's favorite, Mr. Giri sir. कसा लागला सेशन? तुम्हाला 100% एक्सपिरियन्स कामामध्ये त्यांचं ठीक आहे, आणि थँक्यू तुम्ही याला. ठीक आहे, फक्त याच्यात एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगता की तुकाराम मला मागच्या 6 वर्षापूर्वी म्हणायचं सर चांगली कार घ्या, चांगली कार घ्या. जाताना तुम्ही हे आयटम घेऊन जाऊ नका. ॲक्च्युली एखाद्या टीचरचा इम्प्रेशन हा की जेव्हा एखाद्या टीचरचं इम्प्रेशन हा राहतो की जेव्हा त्याचे स्टुडंट असा परफॉर्म करतात त्या क्लिअर. म्हणजे बाकीच्या एखादा टीचर जर चांगला असेल तर बाकीच्या प्रॉपर्टीज किंवा तुमच्या बाकीच्या गोष्टी यापेक्षा सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट काय राहतो की त्याचे स्टुडंट्स किती लेवलला परफॉर्म करतात.
is clear, and we expect from your side also. Thank you. Graceful good afternoon to all. As a wise one said, appreciation comes with the struggle, because how much I do effort, it resembles in the it's gain to appreciate when it comes to you easily. When we have gathered for the celebration of 14th anniversary of Giri Take-Up Institute at Warje, Pune. Today we have an inspiring journey filled with inspiring thoughts, memories, moments, valuable insights given by our experts. That is past of our Giri Take-Up Institute, and they are inspiring for the today future of our institute. The valuable insight can be given, and they are forming the connections with the between students and the experts. As our experts, Tukaram Ghule sir share their thought about the background and the patients that have kept for the year. They have kept patients for the 2 years, and then Nitesh Tarshe sir, Machhindra Sudke sir, how you should practice for your daily assignments that give will boost your confidence, and as Sagar Shahane sir give the 2 words about logic, and 2 words about logic that everyone is curious have about the logic. You should develop your logic with not tensioning too much. As the relative Kiran Giri sir said that tell us about how do you belong as per the situation, and how you would grow up with as your situation. And as a special thanks to our organizers, they have believed in us. They have believed in us when we have not when we doubted ourselves. Through this activity, they are not just shaping our minds; they are shaping our futures also. My heartfelt gratitude to all the attendees, because attendees are declaring the result of this event, and thank you for being calm and patient while all these events. We are truly grateful for each individual who has a part in making possible for this event, and thank you from bottom of our hearts from my team and anchor, because anchors are responsible for the fruitful process of all this event, and I will deeply thank you for them. And thank you once again for our part of this wonderful event, and hope knowledge and information you have gathered will you apply in your life, because knowledge without any application is waste, put of waste. And on this note, I would like to conclude here. Thank you everyone.